Nũĩrĩgĩro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi nĩtĩte na mbere bwega nĩngũkũgwata ũgeni kĩrĩ Nteto cietu cia Thaa Mugwanja narua ĩrĩ tarĩki 11 mweri-inĩ jwa ĩrĩ mwaka-inĩ jwa 2023 mbĩta MAUREEN KINYA katwambĩrĩrie na rũgono rwa kĩeba arĩa borisi kuma Ntere Chalare nĩbethĩrĩte na nĩbagĩchũana na area manager ũmwe ũrĩa ũkwĩrĩkana kwĩnyangia kĩwendo mwarĩ wa mĩaka mũgwanja ntũmũrũme ũjũ na rĩtwa Julius Kagũrũ arĩrĩkana kwĩthĩrwa karana mwari uju ni untu ngina ati kumenyekana na arari na kinya ethe muciari nethiritwe agitutiga na ndikana gaka gakiaria karia nkuru kikethiritwe kakigwatithwa kinya murimo jwa mukingo ni ntumurume uju nyomo nikethiritwe gakiuga ati nikethiritwe kinya gakikia riboti kiri antu banja ende oto wethirwa akijukia untu bubu na njira ya urito na iriri turio egitare ya mbere kwethirwa akigitirwa gitendo giki bubu nitabura tukwirwa ni Marion Karugi Ndenda tusibitari ndabweze bukethimi nderonde nayo nderonde na HIV ndiraerwa ndawa notere siantethia no koi kontierie nikirero kumake mwana wa mwari wa kirasi kia mwanja nturene akang'enyone gicione bunge kia Gembe North ura wenyangitwe kiwendo na kwatithwa murimo jwa mukingo ni mukuru mwasi Nthoni ura ni area manager wa Nkanda na we wijikene Julius Kaburu ndabweze tikeri kia simbisi ni ndabatueta kirasi kia mwanja na riu mabisa baborisi bakituo kia Lare ni bambirĩrĩte oswana na mwenyangia uu wa ntomurume na kungurusania nyumba kwawe no ende na reketio toroka nao nibo mwana uyu aitirimire njarene cia Kaburu na kubwithirwa biti ambikirire metho biokoroka waiti ndotura ndaitirimeta ndane yake ndaumeta wekira mwana usuru ndotirimeta ndane yake ntisimbibira ambikire metho na ntorona ndotirima kiona na ngoi ndekire imbekirite no sindarias nindatura therike na kiria karibantura barua baninkanire mwana uyu njarene cia area manager uyu bakithwa na cia mutethia nontu ni mutongeria na itumikio munenkanira ni kwithwa muciari wawo omwe netirwe ni mwathani na ungi na urire ataringwa riki ende antu akumutethia amwethia mwekuru wawe twetaga na mutuati kathimwa kwa tuika bubu kakuwa buonde buyo na manto yau ko tuika yayo itura ikara bwetherwa matibabu na mwana wa grade 6 na areretwe dai aretete junior secondary na mwana huu ndikuigwa kuwitho mantu yau na mseu amwende hospitali na thimo bonekana positive ndibu ururubu nene sana wo tutarete asa utaja savueria wo ni wo gutulinda community no tuika ndolinda community ko kuomba ko rwantia roi savueria akayukia tomunengera gwa kari yako na of course na kawathila na ya mainge kwatuka na kukawathila ni bakuri yako ni kawita kinya sukuru karari ka mwana kamwatheki no ntoni kara thoma ni karaita sukuru na ngui kararuta no tura galauma na roe katasia lakini Nteto iretora na lo yantu beto kande bwere kana kinya kakarika na nyamuntu ndolo yake yakawande na thina fulani no ntokana kau muntu una sugulikiwe no ntokana kau karagweta ya mainge na keta kinya konjeri lagi kwatweka anto bakore yako thi kwatweka teko thigere kansi ya wenyeji yes wahusika kwatweka bateko thigeria kana kau aba ukapuza aikujire karikare uciesi wa Lare Ibrahim Mohamed nĩwĩte baswana na mwenyangi uyu mwanka bamwikire mpene na batiere okinyithwa kotini na kujukirwe talia rito ria kiwatho akiuria antu na boba kajukia watho njarene. Kwa hivyo nyinyi wananchi mkae macho, mkimpata pale popote mnashika lakini mwingine asije anakosea anachoma boma ya wenyewe, hiyo ni hatia. Sawa, tusikilizane hapa, hawa boma hawana hatia. Mwenye amefanya makosa tunatafuta sisi kama serikali, pale popote akipatikana atashikwa na kupelekwa korokoroni. Watoto wengine wanadhulumiwa hivyo, na mkipata issue kama hiyo mnaleta station, alafu sisi tunachukua hatua. Sawa? Kwa hivyo nyinyi msichukue sheria mkononi, tufuate sheria. Polisi wako hapa kuwasaidia usiku na mchana. Nikiripotera Weru wikendi turene akang'enyone Gembe North mbita Marion Karugi wa Kenywa.
Nabo akariba ntere cha kaloe ntere cha meane bethirite bakitetani untu bwa kwaga roje kinya kwethirwa bari na kithima kiria kinjitwe ntereji bakiuga kithima giki na ndika kagigwita na mbere na kwethirwa gikiuma ni untu bwa kwaga mbura ni boritie thirikari ya kaunti ibenjire kithima kingi kiria gikethirwa gikiona roji rungi ni untu igitenerere ni bakuria thina enene ni untu bwa mpanga iji ya roji. Nicholas Chabare katumenyithie chonkuruki kwatika kwarere kura ngai enyinge rutichiba ora chichiba rwena manthe ndi rwena manthe mebe thia rurenjete yanthe watweka rukwena na manthe rara kwata ara yaira ikenyaka akiaroje konyenya kuma mpakone echa maiga ntere echa amea na mwanka antora enu yeto akaloi ende nonto egeto akaloi ogu utire roje ntora ino nonto roje roro umaga anthegoro eno giro anjeria konyara kumania na kwaga ambura kugana na ende ekorobantora ino baithagiro bakiringa ngendo cha kuraja kuthigochwa aroje kinya bakiona aroje akube nabo tuthangikite twerera na mitungi twita Thaa 10 cio tuku kithima kikwiri kisisibaru ende kitiona wa kuthiatira ende tugaua anene betu kura cietu tutinyenga cia atuthura kenda tutethua ende tugwona ya kababu butikira ngai burita ngwe tubone kaira kura bwatethi bugarigana utethi bwanja cienu na botura bwenu ende batwe ibutwethetie into bitene tu kuonekana iro sisiba na iro tuturia tukenyunya mpala rwacoka rukarema kubwa nuntu bwa mathina itangiri ongwa ni kwamba bakurara ira kuthukangire amba babue bakumande na kuku babua era mira na kinya munga no bakoitha kuo na kuwata twana twa cukuru twale bayuku macietangi nere agitumiga kwithirwa ende gutie roje rore gukube na iba kuona bantu aga akinyaka gikego kaya kwenjwa kithima no akiombe kuma roje ro kunyuigwa antora eno wa mwana antora cha kube akaliba bende bakuromba athirikari akaunti ya Meru yerutanire gutigira ne kwenja kithima abantu aga nekenda abona aroje ero gutumagira turene ya kaloe ikwahita kuntu kwa urukiro na kuolanire ni atongeria ne onto batirikana kuma rire onde tutura ubaritira kura bakoya ite bakaria bakaria bakatora na bakaria na thire batu tutirikanawa no ntetangira bwithe na tangalana na rwero o karo tikandu theri na tukuthure ruru rakaloe kenda ngombe ciona go kunywa na ntubona kunywa ni thina bakura sana tukuthure ruru na rongwene turukuche rwena metangine kenda tuonero kunywa no nturaunya kanywa kinya ni ntunene na ngira ngondwe Rwanda na mpuriene mesie ni uyuriko no mesie rikuo na rwero rwa kuthurwa no rwero rwe sabu kinya mesie na itina kuma mea kwena mampuriene na nao na liaso na mangoya na nture cionthe ituthiulungirite no ntu kuonde ni antu ake bo yuriko no Weru weekend kuma nture akaloi ntere echa mea gebe north Petan class Chabare. Nakio kithima kinene kia Masinga kiri ugwati-ine bwa kwithirwa gikihingwa ni untu bwa ugaruruku bwa riera aria Kenya nande etithiritwe ikiamukira mbura ya kung'ana untu buria butumite roje ndamu neje ibwethirwa bukina mabunene aria Kenya nande kiri uthithia abwa stima kinya bwethiritwe bukina mani untu bwa kwaga roje ndene ya damage. Rita Mwaniki katumenyithie nkuruki. Cabinet Secretary wa Energy bururi-ri niwe David Chirchir ni ugite kuri na uhotekekanu wa kuvinga Masinga Dam kumana na unyiviriru wa mai ndemuri ino. Masinga Dam niyo igagira ndemu icio cingi ire mwena wa itherero mai makuthondeka thitima ni kambuni ya KenGen. So when you don't have enough water, what basically that means is we'll not be able to generate. What we might be doing in a short while might be, if it gets worse, we'll be closing Masinga, which is a 40 megawatt generation. But Masinga is used as a reservoir to hold water for the downstream generation. So if we have to close Masinga, I guess what the engineers will do is to push all the water down to the cascades to support the generation downstream. Akiaria ali mwana wa Kamburu vuvea gucerera the Seven Forks Dams, Chirchir arauga unyiviriru uyu wa mai thiini wa ndemu cionthe ni kumana na wagi wa mbura mbiganu vari miaka 5 mivituku. As we are all aware, for the last 5 years we have had serious failure in the rains, and you will appreciate when you see the water levels that we have a challenge. To a very good extent, I think KenGen is doing a good job in managing the hydrology to ensure that we don't dispatch when other
generation systems are available so that we can preserve water for the longest time before we get the long rains. Guku akiuragia ruvonge ruru rwa KenGen gukorwa rugitumira njira cingi cia kuthondeka thitima niguo maĩ maria matigarite thiini wa ndemu ino matumike tu riria ari wa nginya. Let's manage the hydrology. Let us dispatch the hydro when we must and continue to ramp up the geothermal rather, the solar, which is basically come up fairly well lately with Garissa, Selenge and Sadet in the North Rift. Let us push the wind generation. Chirchir ni urakanyiriria vata ya kumenyera maria maturigiciritie niguo mbura ivote gucokerera na wingi miena ngurani ya bururi. With the climate change, you basically realize that unless we work on the reforestation of our catchments, unless we work on the climate change issues, so that we can go back to the old days when we used to have good hydrology. Generation by hydro may not really present a future for us, but certainly you are aware of the 15 billion program, which is personally run by the president to ensure that we grow some 15 billion trees in 10 years. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na bondu kembethi baria bareketie mathomo ja sekondari nande ni boritwe batonyekire cukuru cia Kiubundi nontu iji ni cukuru cia utia iria tikombithia kwethura tikibanenkera kithomo kiria kiagirite amona kinya gukiria mauturo jao ndukembethi baba barirwa kinya cukuru iji ni chethiritwe cikiongereka nthigurune ya Kenya gukurukira thirikari nene nikenda kurikithia mantu jegie kithomo na gutigira arito baonthe ni bakwethura bagitonya kire cukuru cia iguru. Mwandiki munene kiri ministry ya kithomo ndia department ya mathomo masukuru ya TVET Thaa MAUREEN auriti mwana muno bila kitie skuru makuwe kujuketa gari ya gutonyekere skuru ya TVET kenda kwendelethia mathomo na kwigwatira ume bagusiria wira nterejo ndejande no amona nje ya Kenya. There has been this notion that TVET is for those who have not done well in school or to tell everybody across the world that TVET is the place to be. Why? Because TVET is where we want or we will get the right skills to be able to do whatever it is that you want to do, not only in our country, but across the globe. Mori aliuga thirikari ni banganite gutigera imwana bikugwata ume bakuruta wira kire makambuni mwanya ile njere emwe ya gutigera imwana bikona wira ila ni agenda ya thirikari ya Rais William Ruto. We want to inculcate absolute skills in our youth. We have had situations where our youth have gone to work across the borders without those necessary skills, and it hasn't ended up very well. We want to change that space. We want to change that space. We want to skill our youth in such a way that they can fit anywhere in the world, and we want to do whatever it takes to even ensure that for most time of their training, 70%, they are in industry to be able to get those absolute skills. Today, you'll be telling a young person, it's okay to be a welder and a certain level, right? Or an electrician. So we need to advocate for these emerging occupations. And I stand here as a big advocate on TVET and youth. Mwandiki ujo munene uria kwalagia gitaka urugure bwa kamiti ya mwanya ya kolaithire mathomo ma TVET na gutigira gutei mwana bigutigwa nyuma aliuga Rais William Ruto ni anenkanite watho bwa gutigira sukuru ya TVET ni gwakwa kirishigo bunge jionde hamwe na gutigira sukuru ino jina ifaji ya mathomo ja kwegana kienda gutigira mathomo ma TVET ni makuthi na mbele wega. The president has already ordered the establishment of TVET institutions across the country in all the constituencies,
And we are also installing digital labs in all the constituencies, so that all our youth, whether in whichever part of the country, in ASAL areas and everywhere, are able to get these skills that we are talking about, and also to be able to access international work from the digital labs that the president is putting up across the country. O kagita kandiki ba mauku a Kenya ni bauliti thirikari gwitukira ministry ya kithomo kwambiria kubagurira mauku na kumatonyia kiri mutaratora kithomo kirukia kugura mbuku ino kuma kiandiki banja. What I would urge our government is to simplify the process for the local authors so that our books can reach the schools and our libraries. Right now, we are many of us. There are many authors who have done books. They are out there in our library, maybe just one sample, but government has not taken the initiative to start buying off from the authors or the writers of this country, so that we can find our books now in schools and they guide us. We need that guidance to know what we need to remove or add in our books, so that they are in the corridors of the schools. Because we are the parents. We are the ones who have seen the challenges our children have gone through. And so our books should feature more. I feel very sad when I go to a school and all the books are from abroad. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ni kuma kirĩrũgano rũu nĩo tũkuona kanya ga kũnogoka ũgeta kũranja incokerete na Nteto Nkoroki. Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekana jo Mega Supermarket mukana jo bichichia NHIF. Meru College nitokugwa togeni kirojukania bwa mwaka jo ngirigiri 2023 buria bwetete na mbere nitoejanaga courses taiji School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana manto ja urembo, School of Business and IT biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekere, na School of Civil Works mantujia waki na ubundi. Nitujukagia ritobaria batikinyetie grade chia kutonya university. Nitoejanaga courses chia computer gotemarei kiria ritoba diploma. Na gichunchi kia 80 kia mathomo dieto nijaotea na ubundi kana practical. Meru College nituchwaga ira ritobeto internship. Turi na nyomba chia kurara na marijeto nija kuguna mukoju waku. Ni ukomenya manto Nkoroki na otoriongero bichine chieto kana otoringire thimu iji 0719-244-244 kana 0718-081-317. Meru College, skills in marketable courses. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students.
Togeni oringi kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na Nteto nkuruki arimi ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bethirite bakiurua kugarukira urimi bwa mpempe ni kenda batumira mpempe iji kuthithia irio bya ng'ombe aria gukwirikana ng'ombe iji kinya chikethwa chikiona irio bya kung'ana kumania na utea bubu kagitene kau ni bethirite bakirwa untu bubu bwakarika kinya mautoro jao jakethwa jakigaruka ni untu maguri kinya ja irio bibi jakethwa nami amona kinyabo kwithirwa bakiona mbecha muko. Kuringana na Fedes Kaburu, uranwe murugamiri wa mubango utetheria arimi wa Agricultural Sector Support Development Program ASDSP ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Mabua mampempe ibimwa bia irio bira biega nkuruki bia ng'ombe cia iria. Kaburu ariuga tayari kiama giku kia ASDSP ikiguririte ikundi biri bia arimi bia kaunti no mitambo ya kuthondeka hay kumania na mabua mamu. Mitambo irakinya arimi barabangi batari kundini bibu bakagunekanio na njira ya kumikombora ikabathondekera irio bibu. Production ya maziwa imekuwa kidogo, in fact ilikuwa lita 5 kwa ng'ombe kwa siku vile inahitajika. Na jambo moja tulikuwa tulianza kufundisha wakulima wetu sana ni mambo ya fodder conservation ambayo ni kupreserve haya majani wakati yako mengi ili wakati wa kiangazi ng'ombe zetu zisiwe na njaa. Tulifanya selection ya vikundi viwili kudemonstrate na wao hiyo technology, na hiyo vikundi moja ni Tumaini Dairy ambayo iko kule Mudhambi Ward na ingine iko Bogoni ambayo iko Igamba Ward. Kuringana na ataalamu mpempe ino ibatiri gutemwa warira biana na biacho biambiria kumiria. Tukeraga mbemba india ya kinya stage yeta kwa ndaf stage na gishongo. Ndaf stage ni india uma stage ya kuruga misababa. Ya kuruka stage ya kuruga misababa ya kinya stage ya etenya taburu. Lakini ingera india tokia kaumba kurandurika wega. Hiyo stage ya kurondeka silage. Na tuaje kurondeka silage ru tutamagira mbemba ya silage temagirwo ndi muratuni nuntu mbembe tumitumagira kionde kuma kigwa matemonde makerwa me agwa mwena mbemba yu nijo turiraga agataria na gukombora mashini no arimi baingi bakuma Ntere chakuraja ibaguraga irio bibi bya ng'ombe kuma kiri ikundi bibi. Ila grupu ilinunuliwa mashini mbili, moja ilikuwa Bera ambayo inatengeneza hiyo silage into bales, ina wrap vizuri alafu inakuwa preserved. Machini ile nyingine tuliwapatia ni machini ya kuchop ama kukatakata yale majani ili waweze sasa kuingiza kwa Bera na waweze kubale. Nkiripotera Weru Njuma kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Nkatho cha mwanya yogwe wa gwatakanya gaku na kwithirwo gwatanite na bautwe kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja ngakwendera Saturday nthongi mbita MAUREEN Kinya.